sé lo que a veces nosotros estamos educando, pero ellos no ven el beneficio porque todavía no pasa algo, ¿verdad? Entonces, sí. Pero yo tengo la satisfacción de que yo sé que les estoy dando algo que ellos van a usar. Otra cosa es que, bueno, desde ahí, a partir de ahí, siempre yo tuve mi seguro de vida para mis hijos, porque yo tenía una niña chiquita, yo me di cuenta, dije, oh my God, o sea, no tenía que estar enferma, mi mamá falleció, se le tapó una arteria, y solamente se desmayó, ella acababa de trabajar un viernes y un sábado en la mañana falleció. Entonces, a cualquier edad nos puede pasar esto. Otra cosa es que yo dije, bueno, a lo mejor yo voy a fallecer joven. Nunca hice por ahorrar. Siempre viví al día, por lo que había experimentado con lo de mi mamá. Vivía al día y ganaba bien, porque los hispanos a veces nos va muy bien aquí, gracias a Dios, estamos aquí, ¿verdad? Por algo nos venimos de nuestro país, pero no estaba ahorrando nada, porque yo pensaba que a lo mejor también me iba a morir joven como mi mamá, a los 40 años de edad. Llego a los 40 y no me morí, y me doy cuenta que dije, oh my God, 20 años se pasaron de ese acontecimiento y no tengo guardado un peso, todo lo he malgastado. Entonces, y estos 20 años que vienen, que voy a tener 60 años, se van a pasar aún más rápido. Bien rápido. Y sí voy a vivir porque ya no es porque yo tenía ese trauma, ¿no? Entonces, ¿y qué voy a hacer a los 60 años si llevo en la misma situación cuando tengo 40? Entonces, ahí yo me dio, todo te llega a la vida, depende cómo estás en la situación. Conocí gente que me pude educar para empezar un ahorro. Y desde entonces no nada más tengo un trabajo, ya no dependo de un trabajo, es otra cosa de la que yo hago conciencia a la gente, que no puedes depender nada más de solo un trabajo, tienes que tener otras formas de dinero pasivo, claro, pero también tener un retiro y pagarte a ti primero, como le estaba diciendo Gama. Así que por ahorita esa es mi historia. Okay. Así fue como yo entré en el mundo de las finanzas y de los seguros. Claro, claro. Y es muy, muy importante eso. Ok, ya la tenemos. Okay, solamente quedamos en vivo en YouTube. Okay. No va a transmitir, por algún motivo no me está dejando conectar el enlace a Facebook, pero estamos al mismo tiempo en las dos plataformas. Okay, perfecto. ¿Ready? Introdúcela. Introducela. Yes. Now we're going to go a little bit into English because we have an amazing person with us that's online. And she's also going to be talking about money talking. Wendy Lavin. Wendy Lavin. Yay. Welcome. Facturando Tu Historia. Wendy, I am so delighted you said yes, because this is a very crucial topic. Right now we were speaking Spanish because our show, we cater and we want to send the message to both audience, the Latino community and of course the English. And because you are also into that money conversations, and in fact you were in this last book, Dare to Be Me, Cancer. Thank you for being in that book. And you also had that experience of going through cancer. And I think, tell us about how you started about this conversation about money and why it's so important for you. Well, thank you for having me first. And my Spanish is not good. That's why I said I don't speak it, or else I'll be saying stuff and you all think I'm saying something else. But I got into the financial cures as a result of my cancer journey. I started my entrepreneurial journey almost 4 decades ago. But in 2014, when the government mandated that everyone have health insurance, I, expanded my business to include insurance and financial services. So, from a business and marketing perspective, I bought up all these products I was selling to my clients because they were asking me, what do you have and where's your money? So I wanted to, honestly say what I had and where my money was. And I didn't want to be a hypocrite. So in 2017, I was diagnosed with a very aggressive form of breast cancer.
And I said, okay, I'm kicking cancer in the butt, so I want an aggressive form of treatment, which meant chemotherapy every 3 weeks for a year. I had 5 surgeries, all the CAT scans, PET scans, everything, every test you can have, all the, not only chemotherapy, but I had prescription drug costs, and my medical bills totaled almost $1.5 million. But because I practiced what I preached and had, the proper health insurance, it covered everything. So I wasn't burdened with medical bills. I was able to get the treatment I needed without worrying about the cost. And not only that, I had additional coverage through, supplemental policies that brought me multiple 6-figure tax-free shots in the arm, So I was also, got an abundance of money, which allowed me to further, get into my recovery and not worry about money. And I said, Lord, I'm happy, I'm healthy, I'm wealthy, and I'm good. I was in my comfort zone once, I did that last chemo, rang that last bell after my last chemo treatment. And he said, no, you're not going to, be in that comfort zone. You're going on a crusade to empower other people to not let an illness or injury, ruin them financially. So that's how that's how the financial cures system was created, and how, I became the financial healer. Right. And that I love that concept ever since. I mean, how many books have you been in that I've published? Has it been 2 or 3? I think 2 that you've published, but I have my own, Financial Cures book series, and I've probably been in about 10 anthologies other than the ones that you've done. Yes. Have you been in the 100 Successful Women or the Visionary Women? I want to say the 100 Successful Women, but I'm, like I said, I think that was it, but I'm not positive. We write so much, right? Yeah. But that's where I kind of got to know your story. And I thought that was very powerful that now you're helping people, cure their finances, which is like a dire need, Yes. because a lot of people are living check by check. And not only that, they have circumstances like you and I did, or other circumstances like the one Cindy said a while ago. She did say it in Spanish. This is Cindy. Right there. And this is Gama and Diana Tovar. Okay. So basically, she was talking about her mom passing away when, how old were you? I was 22. She was 22 and her mom was 40 years old. And then she had no idea, like, what do I do? How do I pay? What I have to pay? So, having these money conversations with our children, I think first is vital. And important that they begin to have some type of savings. Mm-hmm. But one of the things that really attracted me from you, Wendy, was that you talk about the $1 million baby. Mm-hmm. And I think that's the first time I met you. So do you want to talk to us a little bit about that? Well, the $1 million baby is a strategy where you start protecting your kids when they're young. You set up what we call an index universal life policy, which gives them 3 sources of income. They've got the death benefit in case something happens. They've got a cash value that builds up over time. And then they've got living benefits that will give them up to 90% of their face value in case of, a critical illness or injury. And a lot of times, that's with my clients, they want to buy all these video games and expensive clothes and shoes and all that. I said, take that money, put it in an IUL. And by the time your, grandchild, child, or whoever becomes an adult, or even before, say if they, it's time to go to college, they'll have a college fund. If they want to get married, they'll have money to pay for these expensive weddings. If they want to buy a car, they'll have money for that. So it's, a way to insure them while they're young and insurable, and while the premiums are low, and you can overfund it with that money that you would spend on, birthday video games or something like that. So then that's what they call the $1 million baby. Absolutely. Like, what's the youngest age that a parent can buy a policy? Anybody can answer. Well, any age once they come out of the womb. Right? Yeah. Do they have to wait a certain time to get into
esperar para comprar una póliza a un bebé? Depende de la compañía, pero hasta los 30 días de nacido ya puedes ponerle una póliza. Y sí me gustaría decirlo para el público en español, lo que acaba de decir ella, porque es bien importante. She's going to translate what you just said, Wendy. Okay. Ese es el mismo producto que yo ofrezco a mis clientes, que es un seguro de vida, pero con beneficios en vida, que es súper importante. Que si alguien tiene una, como lo que ya pasó, ¿verdad? Una enfermedad, cáncer, tú también lo pasaste, el beneficio de vida está disponible hasta el 90-80% de una suma completa, entera, que tú puedes sacar para ayudarte con tus tratamientos, pero no solamente los tratamientos, porque puedes tener seguro médico, pero ¿qué pasa? También están los deducibles y ¿qué pasa con tu trabajo? Tú no estás trabajando ya, no tienes eso para suplementarte tus pagos económicos. Y como dijo ella, son 3 beneficios: el beneficio de muerte, el beneficio de ahorro, porque eso, la Index Universal Life va creando un ahorro en lo que tú estás contribuyendo con un interés. Aparte, ese dinero tú lo puedes sacar con beneficios de impuestos, que es súper importante. Y otra cosa, pues es eso, el beneficio tiene esos 3 beneficios para las personas. Right. She just thought it was very important to mention the 3 benefits of having that policy, because like you and I experienced, we didn't die, yet you were probably fortunate to have the insurance. At that time, I had canceled my insurance 8 months before I was diagnosed with cancer, because I was going through a divorce or separation, and I was trying to save money. And I saved money in the wrong place. Okay. So when I was diagnosed, it was like, oh my God, like, what did I do? Right? And I had no idea that I would be in that situation. Okay. So I'm going to say it in Spanish. They think it's important that it's in Spanish, you know. Para aquellos que están escuchando, yo cancelé mi póliza de vida casi 8 meses antes de que me diagnosticaron de cáncer. Porque yo pensé, ok, me quiero ahorrar dinero. Estaba separándome de mi esposo en ese tiempo. Y dije, tengo que buscar dónde ahorrarme. Y me ahorré en el, ¿cómo se dice? En el lado equivocado. Porque después me diagnosticaron con cáncer. Y así, I had no money. I wasn't working. I had to go bankruptcy, foreclosure. I had 3 homes. I lost 2 of them. One I gave to my ex-husband. The other one I gave to my sister. Because I didn't have money and I didn't want to work. And so I went ahead and just let go of all my belongings, because I was focused more on my money, on my health. Now, your health is your wealth. En español, tu salud es tu tesoro, ¿verdad? And we don't know that. I mean, it's something we don't pay attention to. So Diana is here. I'm going to introduce Diana Tovar. So do you want to... Hi. Hello. Yeah. No, I mean, that's start sharing. I don't think a lot of people know about the importance of a financial cure and life insurance. So, well, the reason why I started doing finances is because I almost got divorced from my husband. So having financial crisis. Well, then it made me realize, like, okay, I don't even know, what am I doing? How do you pay out a loan? How do you get out of debt? And things like that. So I think it's very important for people to know more about financial education than anything. They have to know how money works. I just did a live yesterday about with kids, like they have to know the value of money and how money works, how to administrate money. And I think that the educational system, I've been an educator, guys, so it's like I'm not trying to bombard them or put them down, but I know what's lacking. And one of the things that they lack is the financial education. Lo que les falta al sistema educativo es la parte financiera, de que no están educando a nuestros hijos como deben. So I think that we need to take the responsibility and educate our community and let them know what's out there, what the steps that they need to take to improve their finances.
I agree. I know when I was the PTA president at my son's middle school, of course, this was ages ago, but I did a program called Reward Your Kids with an Allowance. And that way, especially at an early age, you teach them how to earn the money. My kids, they would be able to get allowance for their grades and for their chores. And of course, they're smart kids, so they always got it for the grades, but how boys are, they're never going to get it for the chores. But they knew that when we went in a store, if they wanted to spend money, they had to spend their own money, because when they're spending your money, they go wild. But when they, you say, okay, you spend your money, then they're like, well, maybe I don't need that. So you have to kind of teach them that responsibility early, with as little as maybe $5 a week, and I used to take them to the Dollar Tree and give them their little allowance. And, if they wanted to buy something, they had the money. And of course, if they were spending my money, they wanted everything in the store. But when they realized they had to spend their own money, they started putting stuff back. So, they have to learn how to appreciate money and how to prioritize their money. But as parents, a lot of times we don't know. So it's hard for us to teach, our kids. But it turned out to be a pretty good program. And then back then as well, it was a bank called Washington Mutual, and they had a bank program for kids, a savings program. So we set up a bank day at the school where the kids can come in, they can open an account, and each week we had a bank day, and they would bring their little money in. We would, write out they would teach them how to write out the deposit slip, and we would take it to the bank. Now they couldn't withdraw any money from us on bank day. They can just make deposits, but they could go to the bank. And if, their parents approved it, they could, withdraw the money. And that was really, I was so impressed with some of the kids. They had goals. There's one young man, he worked for his grandfather, and he was in middle school, but he made some pretty good money. So every week he would bring $20 in, to put in his account. He said when he was able to drive, he was going to have enough for a car. And I'm like, if you keep doing this, and he was consistent about it. So, and then I had another young lady, she would come in with a little handful of pennies every week consistently, anywhere from like 25 to 50 cents. But even though it was a smaller amount, it was still a consistency that she got in the habit of saving her little money. She didn't get the big allowance or work like the other guy did, but they learned how to fill out deposit slips, how to, and then we give them a little prize when they made their deposits, and they learned the consistency of saving. So it was a real good I hate they went out of business, but that's a good way to get your kids, whatever the banks have. If you're banking, a lot of banks do have like a kids, savings type thing, but it's not the same kind of program, but it's still open an account for them. They can get a debit card at a certain age, and show them how to use it, because now it's more of a cashless society. So, they need to know how to use a debit card. Back then we were teaching our kids how to write checks. Yeah. Now that's obsolete. Yeah. So, like, people don't know what is that. What's a check? I know. Right? They have no idea. But I think one of the problems that we have, not only the children, but us as an adult, is the instant gratification that we want things right away. So we forget about that savings or that long-term goal. Does anybody else want to talk about that topic? Hace rato estamos hablando de cancelar una póliza. Lo primero que no debe hacer uno es cancelar una póliza de seguro, porque no sabes qué te puede pasar el día de mañana. Pues cancela el cable o otros servicios que no lo necesitas, quizás no lo utilizas comúnmente. Y el seguro de vida es lo que menos debemos cancelar. Desgraciadamente tenemos la mentalidad que el seguro de vida es un gasto. ¿Sí? Y la gente tiene el concepto que el seguro de vida lo va a utilizar la gente hasta que se muera. Ya hay planes financieros que protegen la vida y le deja a uno contribuir dentro de esos planes libre de impuestos, lo que le llaman interés compuesto a través de los años. Esos son los mejores planes de ahorita. Ya la industria de los seguros ya ha cambiado, ya no es como antes, que compraban un seguro de vida hasta que alguien más lo disfrutaba cuando ya después de muerto, ya eso ya no existe. Ya hay seguros de vida más modernos. Claro, sí.
Yeah, so what he was saying that the most important thing that people should avoid doing is canceling policies just like I did, you know, because ¿quieres traducirlo Sí, bueno, pues que vean en inglés? Oh, ¿Quieres traducirlo? oh, yeah, he was saying that an insurance policy is not it's not what's the word? Es que estoy buscando yo también la An palabra. expense. Oh. It's actually an investment because people will cancel or they're looking for things to cancel when things are tight, money is tight, and they can cancel their insurance policy just like Angelica did. But it is the worst mistake that someone can do. You know, that's if they look it up in a different perspective, but if as an investment, they can cancel other things like a cable or other services, but not ever let go of your financial plan or your insurance policy. That's what he's saying. And one thing you have to consider is that insurance is not like it used to be. You know, when money gets tight, if you've made the investment, and I'm talking about the index universal life, you could pull money out. You know, if you need $1,000, you know, you probably have more than that in your policy that you can get out as a loan, and that loan can either be paid back or not paid back, you know, monthly. You can, you know, pay it back if you want to, or wait until, you know, you die or, you know, turn in the policy and they can deduct it from your death benefit. So people have to realize it's not the old school insurance anymore. And, you know, and I teach my clients, you got to have discipline, which means deciding what you want more over what you want now. You know, if you want to buy something, say, okay, do I want this now, or is this going to impact, or how is this going to impact what I'm trying to do down the line? Mm-hmm. Yeah, I think that's really necessary that people know exactly. You know, we have to plan long term and of course short term, but then we have to have a long term financial plan. I think that is so necessary. Now, Wendy, where are you located? I'm in Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia. Mm-hmm. So for those of you that are in Atlanta, Georgia, where are you licensed? Well, I'm licensed in 19 states. So, you know, wherever you are, if I'm not licensed already, I can get licensed. So that's not a problem. Yeah. So for those of you that, you know, want to connect with Wendy, you're not only you know, work with the insurance industry, but you speak on stages and you have programs. Do you want to talk a little bit about that before? I do. Well, first I want to mention that, you know, health insurance is key. And I'm enrolling people in health insurance. Even though open enrollment has ended, we can still get you affordable health insurance. So, you know, don't go without health insurance. There's no reason people should not be insured with health insurance. I can do that for you. I speak about that in my talks. My financial cure system helps people overcome, you know, the anorexic income, obese debt, and other financial ills by helping them get over the 6 obstacles, you know, to optimize their financial health. You know, you got to understand not only about insurance and proper protection, but also how the tax codes impact your money, and also how the, you know, global economic, you know, economy. We know that from COVID, you know, supply chain and everything that impacts, you know, inflation. You have to kind of guard and position yourself where these things, I mean, you're going to feel the pain, but it doesn't have to be excruciating. You're going to feel some pain because inflation, but it could be just a little pinch versus, you know, arm twisting, you know, gut wrenching pain from inflation. So that's what I teach my clients with my financial cure system, so that they can, you know, be positioned to not suffer as much as if they would. Absolutely. Thank you, Wendy. ¿Qué es lo que les gustaría? ¿Por qué piensan que un legado es importante? Why is a legacy, like leaving a financial legacy, important? And how can we leave it? I mean, is it only leaving money, or is there more in a financial legacy? ¿Por qué es importante un legado? Yo creo que venimos, estamos en este mundo para, no
dar de paso, sino dejar una historia a nuestros seres queridos, un legado. Nosotros como agentes no estamos aquí para involucrar a las personas en problemas financieros. Estamos aquí para ayudarle a ellos a mejorar sus vidas. Sí, a que ellos mejoren sus vidas, porque yo creo que eso es parte de lo que necesita el ser humano, no vivir con preocupaciones, llegar a la vejez prácticamente con los brazos cruzados. El trabajo de nosotros es mejorarle su vida a la familia, así de simple, ayudar a ellos a mejorar su vida. Yeah. He's saying that our job is basically to help change lives, like period, that's really important, and especially when we're leaving a legacy, it's like being able to, I think, mark their lives with inspiring. I mean, my show is really to inspire and motivate people and letting them know, like, hey, we went through chaos. You went through chaos, However, because of chaos, we found a solution. And because we found a solution, then we're here to tell people, like, hey, don't give up. There's solutions out there. And all these people here on the show, Wendy, Diana, Cindy, and Gama, we all have some type of solution to offer you, whoever you are that you're watching. Like, we really care for you, and we want to motivate you that don't give up, don't give up hope. Find someone, connect with someone, find a community, find someone like the people that are on this show today that can help you develop some type of plan, especially in your finances. You need some type of plan in saying, okay, this is where I'm at, and then these are the baby steps that I want to take, and then this is the future that I want to look at. Just in case, you never know. If you get sick, we're all going to leave. I'm going to use the word die, and I hate to use it, but I'm going to use it. We're all going to die one day. So we have children. And you know what? Like, when I got cancer, my son was 10 and 17, or maybe 16. They were very young. And at the end, I was going to leave them in a lot of debt instead of leaving them with money. So how sad is that, right? And that's true for a lot of people. And then I know the old school folks, they always bought, property because, they're pillars of generational wealth. One is real estate. There are a lot of folks that have, bought houses back in the day. And when they died, the kids wanted to just sell it and get the money and run. And that's a big mistake. You need to keep that real estate, rent it out, and split the rent amongst the, the heirs. But we get so, like I say, want that, New York minute satisfaction that we want our money now. So we have to realize that, a legacy is not just money. It's real estate, it's intellectual property, it's knowledge on how to make your money work for you. And, your insurance policies. That's one of the ways that generational wealth is transferred. About 60% of it is through insurance. So, there are a number of ways, there's strategies, and just depending on what your end goal is will determine, and where you are now will determine what steps you take to get there. Absolutely. It's crucial. And where can people find you, Wendy? Okay, they can. I got a gift that people can get. It's a free guide, 6 ways to stop hemorrhaging money, and you can text the word guide, GUIDE, to 770-796-4944. That's 770-796-4944. They can reach me through my website, The Financial Cures, thefinancialcures.com. And they can also get the guide through that as well. And, they can feel free to reach out. And, I've got all kind of things on there, different workshops that I've presented, and my books, and, just a lot of different opportunities to learn how to, overcome the obstacles that you face trying to optimize your financial health. Absolutely. Thank you. And for those of you that are really interested in connecting with Wendy, later on, if you could, like, when you see it on Facebook, if you can share the show with other people on your timeline, plus go ahead and put all your links there and
the word guide, everything, so people can find you. And then if you have any questions, like go ahead, all of you that are watching, either whether it's a replay or you're watching now, ask the questions and then we'll come back and answer them. Because your finances, like your health is your wealth, but your finances are really important because you can get sick because of your financial problems, because of stress. So Wendy, God, I'm so thankful that you're here. I do want to say, for those of you who are watching, get our book. She's in our book. Dr. Wendy is in our book, Dare to Be Me Through Cancer, getting crystal clear on how to fly. It's like hot from the oven. So you need to go get it, because you're not only going to support us because you buy it, but we're giving back to children that have cancer. And that's one way to support the community and support our children and giving them hope to live. So hopefully you can buy it. I'm going to put the link there too. And again, Dr. Wendy, thank you so much for saying yes and being here. Well, I do want to mention one more thing if we got time. I've got a show, a global streaming show, Financial Cures with Dr. Wendy Labat. And if you go to FinCures, FINCURES.com, you can see the first 2 seasons. And the first season is talking about personal financial health or financial situations. And the second season is the business edition. And it has information about credit. It has about proper protection. It has about nonprofits, grants. I mean, it's really good. And, just check it out. It's 2 seasons, a total of 12 episodes, 6 per season. And it has some really good information. Okay. Well, thank you, Dr. Wendy. Hugs and thank you for saying yes. And then showing up all the time. I invite you to interviews and opportunities. You're always there saying yes to me. And hope to see you here maybe in October. I think we're having an event in October. So thank you so much. All right. Thank you for having me. It's a pleasure meeting everyone. Okay. Hugs. Hi. Sí, so pueden hablar inglés en español, como quieran. So díganos, o sea, yo sé que ¿qué fue tu historia? ¿Cómo empezaste todo esto? Pues prácticamente me miré en una situación muy devastadora económicamente, muy mal. Estaba yo pasando por situaciones familiares se había muerto mi papá de cáncer ese año, no tenía trabajo y no sabía qué hacer, estaba prácticamente preocupado. Y entonces una persona se acercó a mí y me habló de esto. Yo un tiempo no sabía qué era esto, que era de seguro, no sabía nada. Fue cuando ella me abrió un plan que con poquito dinero, que no tenía dinero prácticamente. Y ahí fue cuando yo empecé. Me dio una frase que me dijo, bueno, ¿cuánto tiempo tienes trabajando aquí en Estados Unidos? No he tenido nada de ahorro, no tengo nada. ¿Qué está pasando? Fue cuando yo empecé a organizar más en mis finanzas, a crear un plan. Y eso es lo que me ha llevado prácticamente a tener una mejor estabilidad financiera. Es lo que les digo a muchas familias, no te estamos llevando a problemas financieros, sino a mejorar tu vida. A que pases del fracaso financiero a una mejor estabilidad financiera. Sí. Pero mucha gente se siente, cuando les ofreces un plan, se sienten como, ay, no tengo dinero, como que sienten que el problema de dinero va a ser más grande en vez de verlo como que les va a ayudar. ¿Ustedes qué le dirían a la gente que tienen esa mentalidad? Bueno, le diríamos que el factor número 1 es la educación. La educación nada más. Hace rato dijiste que en la escuela no nos enseñan nada de finanzas. Nos enseñan a tener un título y a buscar un trabajo y a ganar el cheque. ¿Cuánto vas a ganar? Creo que es una reacción normal de nuestra gente hispana por la falta de educación. Eso lo espero todo el siempre. Es muy raro que yo llegue con un cliente y me siente que diga, ay, sí, yo estoy listo para ahorrar. Tenemos que sentarnos 2 o 3 veces para explicarle, asesorar a la persona y cuál es el beneficio que ellos van a obtener. Esto no es un gasto, como lo estábamos diciendo anteriormente. Es una inversión que ellos van a tener para su retiro, porque desafortunadamente ahorita, ¿cuántas personas se retiran
y no tienen suficiente dinero para pagar lo que les da el seguro social, no es suficiente, porque realmente el seguro social se creó no para suplementar 100% del ingreso que tú ganabas, sino hasta un 60%. Y ahorita no sabemos, como dijo Gama en un principio, hasta cuánto vaya a durar para cuando nosotros, las personas que tienen menos de 45 años, se vayan a retirar, si todavía vaya a existir. Y aunque exista, las que se están retirando el día de hoy, ¿cuánto dinero reciben? No es suficiente para sus gastos, o todavía tienen que seguir trabajando, o dependen de sus hijos o de un familiar. ¿Y por qué están ahí? Por falta de planificación, no fue porque no hayan tenido dinero en todo este tiempo, porque lo gastaron con esa gratificación al instante, como llamaste, de que así se nos educó, trabajar duro, ganar dinero, pero gastar. Y más en esta cultura que también te exhorta a endeudarte. Desde que tienes ya los 18 años, ¿qué pasa aquí en este país? Te ofrecen tarjetas de crédito, vas a la escuela, ¿y qué pasa? Te vas a la universidad y ya tienes una deuda de universidad. Ya estás endeudado. Entonces, aquí la cultura no es de que ahorres, es de que gastes, de que te endeudes. Entonces, obviamente, este es nuestro trabajo como educadores financieros o asesores, porque tú no quieres un vendedor que te llegue a la puerta y te toque y te quiera vender un seguro de vida. Tú quieres un asesor. Yo creo que todos los que estamos aquí somos esos. Si quieres que te ayudemos. Otra cosa para la comunidad hispana que es importante que sepan, que si tú tienes un IT, tú puedes abrir este plan financiero, porque muchas personas se intimidan porque piensan que tienen que tener un seguro social o un estatus, pero ya hoy en día las compañías han entendido que aquí cuántos millones de habitantes hispanos están todavía no hay un estatus, pero están trabajando y están reportando taxas. Entonces, que ellos dijeron, bueno, si ellos vienen a vivir aquí, han vivido aquí por 20 años, lo más seguro es que aquí también van a estar otros 20 años aquí en el país, están aportando a la economía. Y ya cambiaron las reglas en estos planes donde una persona con un IT number y una identificación de su país, sea un pasaporte, una identificación de su país, ellos pueden abrir un plan también. Así que si nos estás viendo también, es algo que también te podemos ofrecer a ti. Eso que estaba comentando aquí mi amiga, si una persona pudo comprar su casa aquí en este país, claro, con su IT number, que es un activo, también puede tener algo así, una póliza con ahorro, aunque tenga su IT number. Sí. Ahora, mucha gente, porque yo sé que hay gente que nada más venden terms, ¿verdad? Entonces, no piensan, no estoy diciendo que uno está mejor que el otro, pero ¿qué es el beneficio de tener un term a lo que es una IUL? Un término es como rentar una casa por 20 o 30 años, nunca puedes. Así de simple. Sin embargo, una póliza de este tipo que son para acumulación, algún día será de usted y tendrá mi opinión, no hay... sí. La mejor póliza es la que tengas activa el día de hoy, no importa si es término o si es permanente. Las desventajas y ventajas son la diferencia. Porque obviamente, como rentas una casa, la vamos a comprar así como dice él, pues tienes el mismo beneficio, vives ahí, ¿verdad? Te estás protegiendo, porque es como cuando compras una casa, la estás usando. Pero no es tuya, puedes vivir ahí 10 años y ¿qué pasa en 10 años? Si te vas, nunca te van a regresar ese dinero, ¿verdad? Entonces, en un producto de permanente, tienes 10 años o ya lo pagaste 20 años o puedes estructurarlo tu agente, depende cómo lo estructure, que lo pagues a 20 a 30 años y ese plan ya es tuyo. No importa que la persona fallezca a los 95 años, esa persona va a tener un beneficio. Con un término nunca terminas de pagar, es como cuando estás rentando una casa, jamás vas a terminar de pagar. Pero ¿qué pasa? Son muy económicas, es bueno, esa es la ventaja también. Y es algo para empezar, porque también pues nadie nacimos teniendo una casa propia, ¿verdad? Y después rentas y luego ya compras una casa. Para empezar es algo bueno, depende de la economía de la persona, porque por eso lo tenemos que ver a la persona personalizado, en dónde está la persona el día de hoy y cómo podemos ayudarla. No porque, exacto, no nada más porque queremos que ella ahorre y si todo, lo que ellos pueden hacer es solamente un término de $30,
perfecto. Hasta después que sus finanzas cambien o que bajen gastos, deudas. Entonces, ya ellos ya están calificados en un término, que es lo más importante que se califiquen. Eso es bien importante. Otra cosa que queremos más llamar. Económico para las que personas. estén calificados, que tengan una póliza y después se puede convertir en una permanente. Porque es bien importante que se califiquen, porque ¿qué pasa? El día de hoy, una póliza de vida tienes que calificar. No cualquiera recibe una póliza de vida. Sí. Va por tu salud. Y eso es muy importante. Muy importante. Muy importante que se pongan a pensar, porque yo he tenido gente que me hablan, dicen, ay, ya necesito una póliza, véndeme, pero ya están enfermos. Y ya estuvieron en el hospital y ya no van a calificar. Simplemente también por tener una DWI, las compañías ya no te aseguran. Me han negado casos por también. DWI. No porque está enferma la persona, pero un DWI ya descalifica a la persona porque es un riesgo para la compañía de seguro de vida. Ellos ya lo ven como riesgo. Sí. A ver, cuéntanos más, ¿cómo le ayudas a la gente? ¿Qué es tu Bueno, es que ellos son diferentes. Yo sí vendo, ayudo a los clientes con seguro de vida término. Yo sí tengo. Son la forma de pensar de otros seguros de vida. No, está bien. No, nosotros también ofrecemos términos. Sí. Y bueno, un seguro de vida sí funciona así como compras un term insurance de 30 años y quiere decir que después de 30 años el cliente no pierde el seguro de vida. Quiere decir que está congelado por 30 años el pago. Nada más el pago. Después de 30 años va a subir. ¿Cuánto va a subir? ¿Quién sabe cuánto? Pero sí es cierto, como dijo ella, le hacen exámenes médicos, sangre, todo eso. Y uno tiene que calificar. Uno piensa que uno puede dar un seguro de vida sin tener exámenes médicos. No, uno necesita esos exámenes médicos. Claro. Ahora hay gente que no pueden con un, ¿cómo se dice? Un IUL, no pueden con un term, pero hay, ¿cómo se dice? Final expenses. Sí. Porque es importante un final expense. Un gasto final. Es una póliza pequeña de menos de $35,000, que obviamente si ya la persona tiene una enfermedad avanzada, que ya no califica para estos productos que estamos hablando, puede tener un gasto final que sería accesible para esa persona. Son pólizas pequeñas que la mayoría de muchas compañías emiten esos tipos de pólizas para personas que tienen condiciones persistentes, como por ejemplo diabetes, con insulina, por ejemplo, historia del corazón o otro tipo de historia médico. Pero lo más común que veo que constantemente sale son las personas que tienen diabetes, digamos, es lo más común. Entonces, esas pólizas están diseñadas para personas que tienen ese tipo de historial. Bueno, pero sí pueden tener diabetes en estos productos mientras tengan la diabetes controlada. Sí, claro. Porque hay jovencitos, desde jovencitos que tienen diabetes y no significa que no pueden tener un término, una IUL. Claro. Estamos hablando cuando... Depende del control. Depende si ya esa persona tiene una complicación como de una diabetes por una amputación, una ceguera, algo así, eso ya se considera que ya, o tiene diabetes, pero también tiene colesterol, también tiene muchas cosas más. O empieza a tomar insulina. Exacto, pero si solamente tiene diabetes controlada, aún así hay una probabilidad que pueda calificar para estos. Como prediabetes, con tomar una pastilla. Sí. So, ¿dónde te pueden, cómo se pueden comunicar contigo, Diana? Por Instagram, Diana @tobar @finanzas. Y síganla porque siempre tienes muchos, ¿cómo se dice? Videos, contenidos muy informativos que siempre les está dando tips en social, Instagram, Facebook, siempre está ahí. So, búsquenla, conéctense con ella porque es muy informativo la información que está dando. Sí, y yo estoy de acuerdo con Gama. Lo mismo, yo empecé a hacer esto porque pasé por una crisis financiera, como lo dije en inglés, ¿no? Yo terminaba divorciándome de mi esposo porque nosotros perdimos todo. Y volver a construir otra vez de nuevo ha sido difícil, ¿no? Pero sí se puede. So, yo digo que la educación financiera es la clave. Es la clave de aprender a, como dije, cómo pagar un auto, un seguro de vida, cómo invertir, cuentas de colegio para los niños. Es muy importante y siento que la educación financiera va mucho de la mano con nuestras creencias. Con nuestras creencias, cómo vemos el dinero y el valor que le damos al dinero. Sí. Todos esos dos van de la mano. Sí, eso es muy importante.
Y Cindy, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Yo sé que Cindy también ya está haciendo sus videos, así que sí, apenas recientemente regresé a las redes sociales, pero no, me pueden mandar por texto a 682-308-7629 y la palabra información, y ya me comunicaré con ustedes para una asesoría totalmente gratis. Sí, comuníquense con Cindy o Diana o Dama, ¿cómo se comunican contigo? Nosotros tenemos una oficina en el área de Dallas, muy céntrico, por el McKinley el 35. En nuestro teléfono es 469-502-3704. Yo muy poco salgo en las redes sociales, ¿va? Pero no soy mucho de redes sociales, ¿va? Pero tenemos ahí información de videos ahí que pueden mirar en nuestra página de internet. Y cada una vez al mes tienes eventos, ¿no? Porque yo sé que me invitan a sus eventos y es muy informativo lo que él tiene. ¿Y cada cuándo los tienes? Cada mes tenemos eventos de personas que quieran escuchar nuestras pláticas en la oficina para que escuchen prácticamente una información de cómo ellos crear un patrimonio. Sí. Cada mes hay pláticas también. Sí. Eso es muy importante que se conecten con ellos. Ahora, yo soy Dr. P. También se pueden comunicar conmigo en esas áreas de las finanzas, también the medical part, ¿verdad? Pero lo más importante, lo que les quiero decir a ustedes, es que se comuniquen con ellos, que se conecten con ellos. Y si quieren algún comercial o quieren sponsorship y quieren que nosotros aquí en Radio Metroplex, en Facturando Tu Historia, los estemos promoviendo a ustedes, entonces conéctense con nosotros o conmigo, porque nosotros les vamos a dar más visibilidad y más inspiración a la gente por medio de ustedes. Así que conéctense aquí conmigo y les hacemos un comercial chévere, ¿verdad que sí? Aquí el productor les va a ayudar. Así que gracias amigos, me da mucho gusto de que se sigan comunicando y conectándose con nosotros en Facturando Tu Historia en Radio Metroplex. ¿El próximo viernes? El próximo viernes a las 5 p.m. Vamos a tener una persona divina, Alicia Celix, ¿lo estoy pronunciando bien? Ya. Canta hermoso, va a estar aquí con nosotros y mujeres internacional de todo el mundo aquí van a estar con nosotros en Facturando Tu Historia. Gracias.